Allô, allô. Ok, parfait, ça marche. Donc, nous revoilà pour la suite de l'histoire. Et je pense qu'on va continuer plutôt le chapitre classique plutôt que aller faire l'Atlantide tout de suite parce que la BOC, la BOC, je ne sais pas comment on dit. Je l'ai pas encore débloqué. Cynthia, je suis déjà allé. Lesbos, j'y suis jamais allé. Donc voilà, et sachant que là, le prochain truc là. Attends, où est-ce que c'est? Là. Il me parle d'aller en BOC, BOT, et je ne suis jamais allé. Donc on va d'abord continuer là-dedans et on verra après. Du coup, en fait, j'ai mis le point, mais. Ok, c'est là-bas. Mon bateau. Où est mon bateau? Allez, mon bateau est là. Mon bateau est là. Allez, hop. Hop. Déplacement rapide. Oui, donc on va d'abord aller voir notre maman pour dire « Hey, on a vu notre papa !» Et voilà. Et après on verra. On va continuer côté de la maman et on verra ce qui se passe. Et si au bout d'un moment bah, ça saoule ou faut un peu changer, là on repartira sur la quête aux artefacts pour aller à l'Atlantide. Ready for departure! Commander at the helm! Voilà comment je prévois de jouer. Alors. Oui, ce passage à Atlantide, j'ai plus de mercenaires aux trousses. Ça veut dire que ce bateau là, je peux l'attaquer sans peine. Je vais faire. Vraiment, c'est évident. Ready to shoot! Il me faut des sous parce que j'avais tout le bateau là. C'est trop compliqué en termes de revenus. Il n'y a pas de... On va voir là-bas. Si ça peut taper dessus, il est pas mal. Ça pour tomber à l'eau là. Allez.
des pros devant un or massif. Moi, je ferai niveau map, je sais pas en quel matériel ça sera. Mais... ça, il est vraiment pas là pour rigoler. Vraiment, ce truc. Ça y est, bah regardez là. Alors, par contre là, la distance. Est-ce qu'il faut que je fasse tout le tour? Je crois qu'il faut que je fasse tout le tour. Hein. Je vais regarder la carte du monde. Est-ce que je le... ouais, c'est un pirate ça. Pas des pirates. Vraiment des pirates. Je n'aime pas les autres pirates. On va taper les pirates. Get that sail up! Release spears! Archer! Ready yourself! Throw! Running speed! Spear them! There will be more battles like that. Warp one's out! We board the dogs! Ah, truc de calme. Allez hop. On va voir ailleurs. C'est énervant ce particulier là que on te contre. Personne. Un second. Je voulais le pousser. Rapidement. Qu'est-ce qu'il voulait bien? Qu'est-ce qu'il voulait bien? Ah franchement il a régalé. Là c'est bien mangé. Ah, merci. Ses potes sont là. Archer! Take your mark! He's dead! Spear! Right!
Maximum Là, on est en deux. More speed! Ready, arrow! Position! Head for open water! Les aborder. I need action! Warning for a second there. Je passe là dans la baie. Les Athéniens. Ouais, c'est... D'accord, non, c'était plusieurs derrière. Je dis quoi? C'était assez fin. Est-ce que je le rends sur la baie? Oui. Oui. Ah oui. Oh non, j'ai pris une vague. Sails up now! C'était pas voulu. This bay feels familiar. On va voir la pacification. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ça. Drop the sail! Start throwing! Ça. Ok, là. That looks like quite the storm! Ready oars for docking!
je vais faire ça avant que ma mère vienne me parler, comme ça sera fait. Je peux pas me pas faire du petit saut là. Non. Non. Ok. Juste voir ce qu'il y a dans la zone. Rien. Oui, c'est moi. Je vais mettre plus fort. Maman. Lamb, you made it. Poseidon might be the only I trust one the seas not were trying to favorable? kill me. And did you go to Thera? Did you find him? I did. What did he tell you? C'est vraiment trois réponses. Je botte en touche. He told me where I'm from and where I must go. So now you know the truth. I'm not his son. I'm just a weapon. That is the furthest thing from the truth. You were brought into this world with love. I never imagined we'd stand on Spartan soil together again. As much as I curse this place for what it did to us, it feels more like home than Kefalonia ever did. Sparta is our home. But we'll have to rid ourselves of the Puppet King if we are ever to find peace. Whatever happened to our old house? Ce roi Nikolaos stayed fantoche. after I left, but now that he's gone, I don't know. Why don't we go find out? Of course. But first, there's something I want to show you. Ok. Oula. Ella. Εσχωρώνες τι του το πει. Ding. Γιατί του το βουλευτή. Πάσε Ouais. Insaisissable. C'était quoi insaisissable? The closer we get to Sparta, the more memories keep. D'accord. No Ah matter oui, how c'est le far I logo ran, I never could avec escape. genre un truc de bricolage là. Ouais, ouais, ok. It's as if I belong to Sparta for the box. Did you put memories of us in that box? I want C'est to, bien. but it would have taken all the wood in the land to build one big enough. Deck. Batterie. Parfait. Ouais. Et du coup, on a pas mal de viciers. This is where I first trained you to use your spear. Hesitation only hastens the grave. Non propre. You remembered. How do you think I got this far? We had to Like- pry that spear from your hand while you slept. You said you needed it to fight the monsters in your dreams.
I couldn't face Cerberus empty-handed. Those children will be ripped to shreds. We should help them. Alexios, wait! You shouldn't interfere. This is Spartan training territory. The agoge is what turns boys into men. Interfering would only weaken them, weaken Sparta. They're no good to Sparta if we leave them to die. And they're no good to Sparta if they're too weak to kill a wolf. Come. Let's go home. La madré, hein. That training is ruthless. Not ruthless. Effective. The best of those boys will become Cryptia, keepers of the peace and stalkers in the night. Stalkers in the night? There's a reason Sparta never changes. It has rules and they are strict. Spartans rule Laconia, but most of its citizens are helotas, enslaved peasants made to work the fields and mines. Slaves. Why don't they revolt? Spartan fields keep them fed. Spartan warriors keep them safe. First from the Persians and now from the Athenians. When they forget their place, the Cryptia are ordered to keep the peace. I see. Most of us make great sacrifices. C'était la dame blanche à droite. Most, not all. Ou Daenerys de Game of Thrones. C'est ça, jetez-vous par terre devant moi. Non. Non. Alors, qu'est-ce qu'elle a à dire? This was the first and last C'est ma place maison. I ever felt safe. As soon as you were old enough to hold a spear, you trained in this yard from morning till night. Nikolaos was a tough teacher to please. He hid his pride from you. But every night he would tell me, he's going to bring glory to Sparta. On va dire ça. As much as I hate him for what he did, I wouldn't be who I am today without his training. Ce My n'est pas heart mentir. broke that day. But for the first time in ages, standing here with you, I truly believe it can mend again. Me too. Do you remember the first time you held your sister? On va dire que je m'en souviens. Hein. I was scared I'd break her. I piled every blanket and pillow we had around me. Even then, you held her so tight. I thought you would squeeze the life out of her. She turned out stronger than we thought. The gods must be playing tricks on my eyes. Good to see you, Brasidas. It's been a long time since I rescued you from the warehouse fire in Corinth. That's not how I remember it. You look well, Brasidas. The rumors were true. You're alive. Many we thought to be dead are still breathing. When I heard the two of you came home, We're in Sparta, but we're not home yet. We want our house back, Brasidas. Sparta claimed your estate after Nikolaos' disappearance. They're waiting for his adopted son to claim it, but he hasn't returned from the war. Stentor? I knew I should have killed him on... What do we have to do to get it back? You'll need to negotiate your Spartan citizenship with the kings. It won't be easy. Why not? As happy as I am to see you, the kings won't be. Especially Archidamos. Your exit from Sparta wasn't exactly... graceful. He can't still be mad I broke his nose. You what? In any case, he hasn't forgotten. But I have an idea that might help him forgive. Tell us.
Spartan soldiers have been giving weapons to the Ilotes. Whoever takes care of these traitors will earn his thanks. Oh, faut qu'on vienne le boucher. Hein. Why on earth would Spartan soldiers be helping Ilotes? Ilotes greatly outnumber Spartan citizens, but they're leaderless, mostly farmhands, servants, and apprentices. Il faut If qu'on fasse le sale someone boulot, quoi. unified them, armed them, and trained them, they'd be a real threat to Sparta. But you said it was Spartans who were arming them. All the more reason to deal with this quickly. You find out why the Ilotes are being armed, and you'll have the king's attention. Ouais, ça te permettra de pas tuer du monde. Where will I find these Spartans? They were last spotted in the Gorani marble quarry, in the forest of Eurotas. Ok. So, I find the soldiers, then what? Spartans are loyal to their commander. Take him out, and the rest should disperse. And the weapons? Destroy them. The Ilotes have caused enough trouble with shovels and sickles. The last thing Sparta needs right now is them carrying swords. On n'a pas le choix de toute façon. To get our house back, I must take out the Spartan commander responsible for inciting a useless rebellion. Merci de rappeler la narration. Find me in the throne room when it's done. And where will you be? This is where I raised you. It's also where Leonidas raised me. I'm going to visit his tomb just beyond the estate. You should pay your respects too before you get started. I'll try. Ok. Ouais, j'ai pour bien. Alors. Les traîtres. On s'en d'abord. Prêt. Grandfather was a true hero. Leonidas. He was Sparta's last true hero. We'd all be under the yoke of the Persian Empire if it wasn't for his... The same blood courses through your veins. So, On a eu des our flashbacks blood au tout début is du the jeu, blood tu of te souviens? kings. You are so much more than a mercenary. You carry the blood of heroes, blood of power. Remember what I told you? That people would try to take that power for themselves. And then you promised. I wouldn't let them. Hold out your spear. Ouah, flashback. All of this talk of the Pythia, I do not care what she says. Enough! We have grown tired of your insolent tongue. Sparta will not go to war. The Pythia has spoken. Pythia says what you tell her to say. She has been your puppet for far too long. The time has come to cut her strings. Oh, Leonidas, the days of heroes are over. You think your blood makes you special? If we opened your veins, it would spill to the ground and disappear through the cracks. You are no one. You are more than welcome to find out. Your fate is sealed, son of the lion.
Xerxes will unite us. He will bring Je order suis to complètement chaos. allumé. Divide the Pythia and everyone you love. Everything you stand for will perish. Gather the men. My On va king, les enculer. Xerxes wants Sparta. He'll have to go through me. Incredible! Now, do you understand? What must I do? It's time we embrace our destiny. Both of us. If we don't stop the cult before it's too late, then all Leonidas fought and died for was for nothing. Our bloodline has reason to those who would enslave us. It's time we rise again. Well, well, well. Mother and son united in Sparta at last. And look at you, a god and goddess among mortals. King Pausanias, we're honored. I was sorry to hear about your father. Yes, our fathers would have been proud to see us here today. You remember Alexios, my king? Who could forget? The boy who died to save his sister. Such a tragedy. An innocent child put to death because of an ancient, merciless law. Il n'y a pas que moi qu'on a mis à mort, c'est vrai. Sparta m'a déclaré coupable, c'est vrai aussi. Et peu de passages pas comme toi, c'est vrai aussi. Ancient and merciless. Most Spartans live and die by these laws. But you sound more progressive. And you sound like you've been rubbing elbows with Athenians. I've been to a symposium or two. In any case, Sparta was weakened by losing you both. We're examples of why these laws must change. Oh, I agree. But King Archidamos, if he could carve Spartan law across the chests of every citizen, he would. J'aspire à la paix en tuant tout le monde. I've spent my whole life looking over my shoulder. If Sparta is to be my home again, I'd rather it be a peaceful one. Peace at what cost? When Spartans aren't killing, they're training to kill. And when they're not killing Athenians, they're declaring war on their own people. But we're not here to talk about the dead, are we? We know Sparta reclaimed our house after what happened to my father in Megaris. We want it back. Mind your tongue, child. You may not live in Sparta anymore, but I'm still your king. We graciously request an audience with you and King Archidamos to discuss reinstating our citizenship and Oh là là, reclaiming la our phrase home. Of administrative. course. There's nothing I'd want more. Archidamos, however, still hasn't forgiven you for the whole nose incident. What can we do to sway him? There's rumor of a Hilot rebellion, and the Kreptia are stalking the flames. Savagely killing Hilots, stealing livestock, and leaving corpses to rot in the streets. The Cryptia represents Sparta's ultimate achievement in military training. Their discipline and fearlessness makes Sparta's army the most feared in the world. Once. But the Kreptia have become corrupt and bloodthirsty. And training boys to kill unarmed peasants is nothing to be proud of. Do you want your home back or not? Good. So the Ilots will no longer support the senseless slaughtering of their people. And where would I start looking for these Cryptia? One can be found in the fort on Zarak's Point. Another was assigned to guard the Spartan leader's house. The third is more elusive. He was last seen in one of the villages west of Hilot Hills. He's definitely the loudest of the three. My mother spoke to me about these Cryptia. What can you tell me about them? They are the Odyssey. hidden ones. Hand-picked at an early age, starved and trained in isolation. They must steal and kill to survive. If they succeed at their training, they become the King's Guard. But why have me killed them? For years, the Kreptia kept the peace between the Ilots and Spartans.
que tu es le seul capable de le Troublemakers and faire, threats peut-être. among the Ilots were dealt with. But lately, these Cryptia have been killing men, women, and children without reason or mercy. Babies Toujours plus de ripped from drama. their mothers and fed to the wolves. The Cryptia have become a breeding ground for ruthless savages. Is there anything I should know about King Archidamos? Traditional, brutal, boring. Archidamos values the old ways over the welfare of his people. He sided with the elders that day on Mount Taygetos. If killing I'll do Cryptia it. will get our home back, I'll do it. Alors, on va commencer par où? Là. On va faire au plus près, hein. If Archidamos believes in the old ways, won't killing his Cryptia create conflict between him and Pausanias? I miss Kefalonia sometimes. Life was simple, even if Marcos was a bumbling idiot. Bien d'accord. There'll be trouble if I'm spotted here. Ouais, non, on s'en fout. Il y a quand même du monde. Oh, merde, je tape dans le coin. Quand même un peu de monde. Ça reste pratique ce petit truc. Je regarderai plus tard. Je sais pas ce qu'il cherche. Bien, c'est qu'on voit aussi la valeur des... Oh, ta mère, toi. Comment? Par quel phénomène? Honnêtement. On se met d'accord. Ouais, c'est possible. Je vais faire ça en mode un peu discret et tout, mais je me fais voir à travers un petit mur. C'est d'aller voir là. On va pas parler de la hitbox. Hein. Bah, pas moi. Trop fort ce truc.
L'autre là-bas, c'est vraiment une petite salade. Il vient qu'à la fin. On va voir là-bas. C'est plus vite, mon ami. Oh, mais on est pas très bon. Incroyable. Il a resté accroché. Oh putain, lui, il a tellement de points de vie là. Allez, il y en a un qui va se mêler à la fête. Ah. C'est de la zone. Ah. Let's hope no one notices me. On va recommencer. Ça c'est quand même une partie de... Je vais voir à travers un mur. Nothing. Keep your eyes open. We'll find it. Look. Obey. What do you see? Nothing. They won't get away from us. En fait, les mecs ils cherchent qui? We'll find them, sir. Ils sont pas censés savoir que je suis là en fait. Alors on va s'occuper de qui d'abord? Il n'y en a pas un solo. Hein. Même si je lui mets une flèche, il va se faire voir. On va se voir si je lui mets une petite... Qu'est-ce qu'ils font?
Genre il s'entraîne. Il fait des tractions. On va le mettre en plein dedans, hein, histoire de dire. Le gros ici. Là-bas il est tout seul. Pour la carotine. Totalement abusé hein, les flèches à travers les murs comme ça. Ouais, il n'y a plus qu'à tuer le cap. C'est un peu risqué. Jamais risqué. Allez, vas-y. Saute. On fait ça proprement quand on peut. Hein. Ne sois pas bloqué comme ça, comme une peau de merde. Voilà. Qu'est-ce que tu regardais, l'ami? L'autre est en train de se battre avec des mouches. Ne bouge pas, hein. Ok.
va aller là. Là-bas, là-bas. Attends, j'avais débloqué un truc là pour une gravure. Un ostragon. Ouais, flemme, c'est pas de là, c'est pas de ce côté où je veux aller. Allez hop, on va là-bas. Allez, cours, cours, cours. On va les laisser tranquilles, les ours. Ils ont rien fait. Girente. T'habites où? J'habite à Girente. Ah ouais. Quel motif d'aller tout là-bas? Ça fait longtemps que j'ai pas... Oui, oui, calme-toi, 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 calme-toi. Calme-toi. Off we go. Ça fait longtemps que on n'a pas pris Phobos. Bah, il est bien, hein. Bonjour. Comme ça, on va redescendre avec la tyrolienne. Il faudrait que je me refabrique des flèches. Alors, on va se refabriquer des flèches. Comme ça, c'est fait. Voilà.
C'est exactement la même chose. Attends, mais c'est vraiment exactement la même chose. C'est la santé faible et là c'est la santé pleine. C'est 5, 5. Ouais, je vais mettre ça là. C'est jusqu'à le plus. Qu'est-ce que c'est moche. Non, je suis trompé de touche. Ok, on est bien là. Alors ça c'est un choc. Hein. Ça c'est rigolo. Et du coup là le passage, je sais pas où est-ce qu'il... Ah mon joystick qui bug, qui bouge tout seul. Je vais voir comment ça marchait. Am I saying things?
le stick qui me fait tourner la tête. Hop alors. Have you spotted them yet? Not a thing. They just vanished. Keep your eyes open. They're here somewhere. I got them. Le but c'est ah merde. C'est d'arriver là-haut comme d'hab hein. Pour être tranquille. On a eu chaud hein. Il n'y a personne de ce côté. Merde. Oh, c'est vraiment pratique ce petit truc. Ok, là où je sais. Ah non, j'ai oublié d'aller là-haut.
toujours prendre le temps, passer par les côtés. Hein. Regarde l'autre là-bas, il va se faire exploser. Voilà. Est-ce que le mec a dû voir un cadavre? Donner l'alerte, s'est fait exploser. Oui, tranquillement. Je fais une pause, je reviens dans 5 minutes. Montre à moi. 5 minutes, tu pourras passer de 5 minutes. Alors attends, va falloir que je finisse vite. Attends, du coup... Hop, je te mets un message dans le chat. Hop, comme ça tu le verras. Faut que je finisse cette zone, après je dois arrêter. Qu'est-ce qu'il fait? Oula! Alors ça c'était cocasse. Le projet c'était le faire passer. Ouais, c'était faire ça. Hop.
vite. Hein. Il était un peu moins discret. On a beaucoup plus de risques. Who did that? Hop. Voilà, c'est bon. Il y en a un autre là-haut. Voilà. Le rapide déplacé. Ah, demi-dieu, nanana, super. Ok, donc là j'ai tout fait. Du coup, j'arrête. On sort sur une évasion un peu stylée. Hop. Voilà, rien que pour le style. Hop, du coup je sauvegarde. Et niveau 50, qu'est-ce que c'est? Investissez le niveau de message. Qu'est-ce que c'est? Oh, je regarderai ça hors live. Je vais manger. Je reviens juste après. Je coupe le live. Je reviendrai dans une petite heure, tranquillement. Hop. Ah. Tout.